వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం SQL కంప్లీట్ కోర్స్ సింగిల్ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. లాగ్ లేకుండా డైరెక్ట్గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. SQL use. To access any kind of database at any point, SQL is used. SQL is a programming language. డేటాబేస్ని యాక్సెస్ చేయడానికి SQLని యూజ్ చేస్తారు. SQL ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా, C++, పైథాన్. జనరల్గా కంప్యూటర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్లో మాత్రమే ఇన్పుట్ తీసుకొని అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. బైనరీ కోడ్స్ 0, 1లో మాత్రమే ఉంటుంది. SQL అనేది మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ తీసుకొని దాన్ని బైనరీ లాంగ్వేజ్ కింద కంపైల్ చేస్తుంది. అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇలానే వర్క్ అవుతాయి. డేటాబేస్. ముందుగా మనం డేటాబేస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. Database is a collection of data in a format that can be easily accessed. A software application is used to manage your DB is known as DBMS. డేటాబేస్ అనేది ఒక కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తో ఈజీగా యాక్సెస్ చేయగలము. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డీబీని మేనేజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. DBMS అంటే ఏమీ లేదు, డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఇన్స్టాగ్రామ్, ఊబర్, అమెజాన్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఎక్సెట్రా. Types of database. Relational. Where data stored in tables is known as RDBMS. టేబుల్స్లో డేటా స్టోర్ చేసే ప్రాసెస్ని RDBMS అంటాము. RDBMS ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. We use SQL to work with RDBMS. RDBMSలో వర్క్ చేయడానికి SQLని యూజ్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ MySQL, Oracle, SQL Server, Postgres SQL. Non-relational. Where data not stored in the tables. నాన్-రిలేషనల్ డేటాబేస్లో టేబుల్స్లో డేటాని స్టోర్ చేయలేము. ఎగ్జాంపుల్ MongoDB. SQL. Structured Query Language. SQL is a programming language used to interact with the relational databases. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. SQL is used to perform CRUD operations, which is CRUD అంటే create, read, update and delete. SQL history. SQL previously known as SQL. SQL is nothing but structured English query language which is created by IBM. SQLని ఫస్ట్లో SQL అని అనేవాళ్ళు, ఇది IBM వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ MySQL ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. డేటాబేస్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ టేబుల్. టేబుల్లో వీటిని కాలమ్స్ అంటారు, వీటిని రోస్ అంటారు. రోస్లో మనం ఇచ్చే డేటా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్. క్రియేటింగ్ అవర్ ఫస్ట్ డేటాబేస్, క్రియేటింగ్ అవర్ ఫస్ట్ టేబుల్, ఇన్సర్టింగ్ డేటా ఇంటూ టేబుల్. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ MySQLలో చేద్దాం. Now open MySQL workbench. Type create database. Name something. నేను స్కూల్ అని ఇస్తున్నాను. లాస్ట్లో సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేసి ఈ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. డేటాబేస్ క్రియేట్ అవుతుంది.
డేటాబేస్ని యూజ్ చేయడానికి యూజ్ స్కూల్ అని టైప్ చేసి రన్ చేయండి. నెక్స్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. క్రియేట్ టేబుల్. టేబుల్ నేమ్ నేను స్టూడెంట్ అని ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ ఐడి అనే ఇస్తున్నాను. ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్, ప్రైమరీకి ఐడి. ఇవన్నీ నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ముందు ఏం ఆలోచించకండి. తర్వాత కామా నేమ్, దీన్ని varchar 50 ఇస్తున్నాను. కామా మార్క్స్, కామా ఇంట్, కామా సిటీ varchar 20. తరువాత బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేయండి. తరువాత దీన్ని క్లిక్ చేశాక మీ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీ టేబుల్ చూడటానికి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ రన్ చేయండి. మీ టేబుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ టేబుల్ డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడం చూద్దాం. ఇన్సర్ట్ ఇన్ఫో స్టూడెంట్ వాల్యూస్. బ్రాకెట్లో ఇది 101 కామా నేమ్ రాము కొటేషన్స్లో మార్క్స్ 90, సిటీ హైదరాబాద్ కొటేషన్స్లో బ్రాకెట్ క్లోజ్ చేసి కాపీ పేస్ట్ అండ్ చేంజ్ ఐడి 102. నేను నేమ్ సమ్ వాము మార్క్స్ 95, సిటీ నెల్లూరు. సేమ్ ఇలాగే ఇంకో 3 డేటాస్ తీసుకుందాము. లాస్ట్లో సెమీకోలన్తో ఎండ్ చేద్దాం. రన్ చేయండి. డేటా టేబుల్లో యాడ్ అవుతుంది. టేబుల్ చూడడానికి సెలెక్ట్ మీ రన్ చేయండి. టేబుల్ డిస్ప్లే అవుతుంది. వాట్ ఈస్ డేటా టైప్? దీస్ యూజ్ టు డిఫైన్ ద టైప్ ఆఫ్ డేటా దట్ వీ కెన్ బి షేర్డ్ ఇన్ ద కాలమ్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్. ఒక కాలంలో ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వాలని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, చార్ అంటే క్యారెక్టర్, varchar అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్, ఇంట్ అంటే ఇంటీజర్, ఇంకా డబుల్, మనీ, డేట్, టైం ఎక్సెట్రా. డేటా టైప్స్ గురించి ఇంకొంచెం డీప్గా వెళ్దాం. నంబర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ దట్ కెన్ బి నెగటివ్ ఆర్ పాజిటివ్. నంబర్ అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ని స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. అది నెగిటివ్ వాల్యూస్ కూడా స్టోర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్యార్ స్టోర్స్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ లెంత్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 255. క్యార్ అంటే క్యారెక్టర్లో నంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ అనేవి ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 255. నెక్స్ట్ varchar. ఇట్ కెన్ స్టోర్ లెటర్స్, నంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ 0 to 65535. varchar అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ లెటర్స్, నంబర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఇవన్నీ స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 0 to 65535. నెక్స్ట్ డేట్ ఫార్మాట్. ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్ రేంజ్ ఫ్రమ్ 1000 to 9999. డేట్ ఫార్మాట్లో ఇయర్ అనేది 1000 నుంచి 9999 వరకు తీసుకోగలము. నెక్స్ట్ ఇంట్ స్టోర్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్. కన్స్ట్రెయింట్స్ యూజ్డ్ టు స్పెసిఫై రూల్స్ ఫర్ ద డేటా ఇన్ అ టేబుల్. ఒక టేబుల్లోని డేటాని రూల్స్ పెట్టడానికి కన్స్ట్రెయింట్స్ యూజ్ చేస్తాము. టైప్స్ నాట్ నల్. కాలమ్స్ కాంట్ హ్యావ్ ఎ నల్ వాల్యూ. అంటే కాలంలో డేటా ఎంటీ ఉండకూడదు. యూనిక్ ఆల్ వాల్యూస్ ఇన్ కాలమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఒక కాలంలోని వాల్యూస్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్రైమరీకి మేక్స్ ఏ కాలమ్ యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్ బట్ యూస్డ్ ఫర్ ఓన్లీ కాలమ్ ఇన్ ఎ టేబుల్. ఒక కాలంలోని వాల్యూస్ యూనిక్ అండ్ నాట్ నల్గా ఉంది. ఒక టేబుల్లో ఒక కాలంకి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. డిఫాల్ట్
provides a default value for a column where none is specified. ఒక కాలంలో డిఫాల్ట్ వాల్యూ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆ కాలంలో డేటా ఎంటర్ చేయకపోయినా డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. SQL కమాండ్స్. SQLలో మెయిన్గా 5 టైప్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ కింద ఫంక్షన్స్ అన్నీ డిరైవ్ చేశారు. అవి DDL డేటా డెఫినిషన్ లాంగ్వేజ్, DML డేటా మ్యానిపులేషన్ లాంగ్వేజ్, DCL డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, TCL ట్రాన్సాక్షన్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, DQL డేటా క్వెరీ లాంగ్వేజ్. అందులో క్రియేట్. దిస్ కమాండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ ద డేటాబేస్ ఆన్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. క్రియేట్ అనేది డేటాబేస్ దాని ఆబ్జెక్ట్స్లో క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. లైక్ డేటాబేస్, టేబుల్, ఇండెక్స్, ఫంక్షన్, వ్యూస్, స్టోరేజ్ ప్రొసీజర్, ట్రిగర్స్. మనం వీటిలో క్రియేట్ డేటాబేస్ అండ్ క్రియేట్ టేబుల్ ఆల్రెడీ చూసాము. ఇవి మాత్రమే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసాము. రెస్ట్ ఆఫ్ చాలా రేర్గా యూజ్ చేస్తాము. అందుకే నేను ఎక్కువగా డిస్కస్ చేయడం లేదు. బట్ సింటాక్స్ చూద్దాం రండి. Next, drop. It is used to delete the database or table. Database or table delete చేయడానికి డ్రాప్ యూజ్ చేస్తాము. సింటాక్స్ డ్రాప్ database name semicolon or drop table name semicolon. Next, alter. Used to alter the structure of the database table. ఒక టేబుల్లోని స్ట్రక్చర్ని ఆల్టర్ చేయడానికి ఆల్టర్ యూజ్ చేస్తాము. ఆల్టర్లోని మెయిన్గా 5 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి చేంజ్, మోడిఫై, యాడ్, డ్రాప్, రీనేమ్. చేంజ్ కాలమ్ నేమ్ అండ్ డేటా టైప్ /constraints. Alter table name change, column old name, call new name, new data type /constraints. Modify data type constraints. Alter table name, modify, call new data type /constraints. Add column. Alter table name, add column, call name, data type /constraint semicolon.
Drop column. Alter table, table name, drop column, column under name, semicolon. Rename tables / column, alter table, old table name, rename to new table name. Alter table, table name, rename column, old column name to new column name. Truncate. Use it to remove all records from a table. టేబుల్లోని రికార్డ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రంకేట్ యూస్ చేస్తాము. ట్రంకేట్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, సెమీకోలన్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Rename. Use it to rename an object existing in the database. డేటాబేస్లోని ఆబ్జెక్ట్ని రీనేమ్ చేయడానికి రీనేమ్ యూజ్ చేస్తాము. రీనేమ్ టేబుల్, ఓల్డ్ టేబుల్ నేమ్ టు న్యూ టేబుల్ నేమ్, సెమీకోలన్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. DML, Data Manipulation Language. Used to manipulate the data in database table. టేబుల్లోని డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇందులో మెయిన్గా 3 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. ముందుగా ఇన్సర్ట్ చూద్దాం. ఇన్సర్ట్. యూజ్ టు ఇన్సర్ట్ డేటా ఇంటూ ఏ టేబుల్. టేబుల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఇన్సర్ట్ యూజ్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ చేసాము. నెక్స్ట్ అప్డేట్. యూజ్ టు అప్డేట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా విత్ ఇన్ అ టేబుల్. ఒక టేబుల్లో ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మాడిఫై చేయడానికి అప్డేట్ యూజ్ చేస్తాము. సింటాక్స్. అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ సెట్ call 1 is equal to new value where any call is equal to existing unique value, semicolon. Note before update. Set SQL safe updates is equal to 0, semicolon of required to update. Set SQL safe updates is equal to 1 on. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Next, delete. Use it to delete single or multiple rows from a database table. టేబుల్లోని రోస్ డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. సింటాక్స్.
Delete from table name where column name is equal to column row data semicolon. To delete the entire row. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. DCL Data Control Language. First, grant. This command gives user access to privileges strangers of the database. మన టేబుల్కి సంబంధించిన యాక్సెస్ వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. సింటాక్స్ గ్రాంట్ సెలెక్ట్ కామా అప్డేట్ కామా డిలీట్ ఆన్ ద టేబుల్ నేమ్ టు అ స్ట్రేంజర్ యూజర్ నేమ్ సెమీకోలన్ ఆర్ గ్రాంట్ ఆల్ టేబుల్ నేమ్ టు స్ట్రేంజ్ యూజర్ నేమ్ సెమీకోలన్. గ్రాంట్లో సెలెక్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఫంక్షన్స్ ఇండివిజువల్గా కూడా యాక్సెస్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, రివోక్. దిస్ కమాండ్స్ withdraw the user access to privileges strangers of the database. గ్రాంట్ నుంచి ఇచ్చిన యాక్సెస్ రిమూవ్ చేయడానికి రివోక్ యూజ్ చేస్తాము. సింటాక్స్ రివోక్ సెలెక్ట్ అప్డేట్ డిలీట్ ఆన్ టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రేంజర్ యూజర్ నేమ్ ఆర్ రివోక్ ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రేంజర్ యూజర్ నేమ్స్. Next, TCL Transaction Control Language. One commit. Commit a transaction. If you committed table data before delete, it will back with rollback. టేబుల్లోని డేటాని సేవ్ చేయడానికి కమిట్ యూజ్ చేస్తాము. సింటాక్స్ కమిట్ సెమీకోలన్ సెట్ ఆటో కమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్. Second, rollback. Rollback a transaction in a case of any error occurs and rollbacks the commit data table. రోల్ బ్యాక్ని ముందుగా కమిట్ యూజ్ చేసే డేటా రిటర్న్ వస్తుంది, లేకపోతే టేబుల్ డేటా మొత్తం డిలీట్ అవుతుంది. రోల్ బ్యాక్ సెమీకోలన్ కమిట్ అండ్ రోల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. DQL Data Query Language used for fetching data from a table. Select used to retrieve data from a database table. ఒక టేబుల్లోని డేటాని చాలా విధాలుగా సెలెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. సింటాక్స్ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అ టేబుల్ నేమ్ సెమీకోలన్ ఆర్ సెలెక్ట్ కాల్ 1 కాల్ 2 ఫ్రమ్ అ టేబుల్ నేమ్ సెమీకోలన్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Next, keys. First one, primary key. Makes a column unique and not null but used for only one column in a table. దీని గురించి కన్స్ట్రెయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్, ఫారిన్ కీ. ఇట్స్ ఏ కాలమ్ ఇన్ a table that refers to a primary key column on the another table. They can be multiple. FK can have a duplicate and null values. ఒక 2 tables ఉన్నాయి అనుకుందాము. అందులో టేబుల్ 1 ప్రైమరీ కాలం, టేబుల్ 2లో ఎఫ్కే కాలం అవుతుంది. ఎఫ్కే అనేవి ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు అండ్ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ కానీ నల్ వాల్యూస్ కానీ ఉండొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ క్రియేట్ టేబుల్ 1 ఐడి ఇంట్ ప్రైమరీ కీ నేమ్ varchar 50 సెమీకోలన్. క్రియేట్ టేబుల్ 2 ఐడి ఇంట్ ప్రైమరీ కీ టీచర్ ఐడి ఇంట్
foreign key, teacher ID, ref table 1 ID. Yeah. Close with semicolons. Select from table 1, table 2, semicolon. Next, cascading for foreign key. On detail cascade, when create a foreign key using this option, it deletes the referring rows in a table 2. When the referred row is deleted in the table 1, which has a PK. On update cascade, where create a foreign key using this option, it updates the referring rows in the table 2 when the referred row is updated in the table 1, which has a PK. On the delete cascade, on update cascade యూస్ చేసి ఎఫ్కే క్రియేట్ చేసినప్పుడు టేబుల్ 2 ఎఫ్కే డేటాలో డిలీట్ లేదా అప్డేట్ చేసినప్పుడు టేబుల్ 1లోని డేటా కూడా డిలీట్ ఆర్ అప్డేట్ అవుతుంది. సింటాక్స్ కింద ఉన్న విధంగా ఎఫ్కే క్రియేటింగ్ టేబుల్లో యాడ్ చేస్తాం. క్లాజెస్లో మెయిన్గా 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి వేర్ క్లాస్, లిమిట్ క్లాస్, group by class, order by class. First, where clause using with operators. SQL reserved words or characters used with where clause in a SQL query. Operators అనేవి SQLలో రిజర్వ్డ్ క్యారెక్టర్స్. వీటిని యూజ్ చేసుకొని SQLలో క్వెరీలో వేర్ క్లాజ్ యూజ్ చేస్తాము. టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ చూద్దాం. అర్థమెటిక్లో ప్లస్, మైనస్, ప్రొడక్ట్, డివిజన్, మాడ్యులస్ ఫస్ట్ 3 మనం రెగ్యులర్గా మ్యాథమెటిక్స్లో యూజ్ చేసేవి. మాడ్యూల్స్ మాత్రము రిమైండర్గా తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ కంపారిజన్లో ఈక్వల్ టు, నాట్ ఈక్వల్ టు, లెస్ దాన్, గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, వీటిని కూడా మనం మ్యాథ్స్లో యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ లాజికల్, అండ్, ఆర్, నాట్, ఇన్, బిట్వీన్, ఆల్, లైక్ అనేవి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బిట్వైజ్లో బిట్వైజ్ అండ్, బిట్వైజ్ ఆర్, బిట్వైజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్లో ఉంటాయి. వీటితో ప్రజెంట్ మనకి యూస్ లేదు. ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. యూజింగ్ అండ్, మన దగ్గర స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ఉందనుకుందాం. ఈ డేటాతో సింటాక్స్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అ స్టూడెంట్ వేర్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 80 అండ్ సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముంబై అని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఈ విధంగా 80 పైన వచ్చిన వాళ్ళవి అండ్ ముంబై సిటీ స్టూడెంట్స్ డేటా మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూజింగ్ ఆర్, సేమ్ టేబుల్తో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ వేర్ మార్క్స్ గ్రేటర్ దాన్ 90 ఆర్ సిటీ ఈక్వల్ టు ముంబై అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా 90 పైన వచ్చిన వాళ్ళవి లేదా ముంబై సిటీ స్టూడెంట్స్ డేటా మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. నెక్స్ట్ యూజింగ్ బిట్వీన్, సేమ్ టేబుల్తో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ వేర్ మార్క్స్ బిట్వీన్ 80 and 90 అని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా 80 and 90 మధ్యలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ డేటా మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇదే విధంగా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కోసం మిగతా ఆపరేటర్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ యూజింగ్ ఇన్, నాట్ ఇన్తో కూడా చేసాము. సేమ్ అలాగే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ లిమిట్ క్లాజ్, సెట్ అండ్ అప్పర్ లిమిట్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ టుపుల్స్ రోస్ టు రిటర్న్. లిమిట్ క్లాజ్తో మనకి ఎన్ని రోస్ డేటా కావాలో చూడొచ్చు. ఈ సింటాక్స్తో మనం రోస్ని చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ గ్రూప్ బై క్లాజ్, it collects the data from the multiple records and group the results by one or more column. Generally, we use group by clause with some of the aggregate functions.
టేబుల్లోని మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ తీసుకొని వాటిని గ్రూప్స్ చేసి మనకి రిజల్ట్ ఇస్తుంది అని ఈ క్లాస్ని జనరల్గా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్తో యూజ్ చేస్తాము. అప్కమింగ్ స్లైడ్స్లో వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సింటాక్స్ టు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ సిటీ. సెలెక్ట్ సిటీ, కౌంట్ నేమ్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ గ్రూప్ బై సిటీ. ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది టేబుల్ నేమ్, సిటీ కాలమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఏ సిటీ నుంచి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో నంబర్లో ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆర్డర్ బై క్లాస్ టు సార్ట్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. టేబుల్లోని డేటాని ఈ క్లాస్తో ఏ కాలంలో అయినా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో, సిరీస్లో కానీ రివర్స్లో కానీ సెట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్, సెలెక్ట్ స్టాఫ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్, ఆర్డర్ బై సిటీ ఏఎస్సి టు సెట్ అసెండింగ్ ఆర్ డిఎస్సి టు సెట్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. దీంతో సిటీ కాలం డేటాతో ఆర్డర్ డిసైడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, జనరల్ ఆర్డర్. జనరల్గా ఈ ఆర్డర్లో సింటాక్స్ తీసుకుందాం. సెలెక్ట్ కాల్ నేమ్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ గ్రూప్ బై కాలమ్ నేమ్ హ్యావింగ్ కండిషన్ ఆర్డర్ బై కాల్ నేమ్ ఏఎస్ ఆర్ డిఎస్. నెక్స్ట్, సేవ్ పాయింట్. యూజ్ టు సేవ్ డేటా ఎట్ ఏ పాయింట్ టు ప్రివెంట్ ద రోల్ బ్యాక్ టు సేవ్ పాయింట్. దీన్ని టేబుల్లోని డేటాని ఎట్ ఎనీ పాయింట్ సేవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ సేవ్ పాయింట్ T1 సెమీకోలన్. ఇక్కడ T1 అనేది ఈ నెతమైన తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. పర్ఫార్మ్స్ ఏ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అండ్ రిటర్న్ ఎ సింగిల్ వాల్యూ. ఈ ఫంక్షన్స్లో కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్తో రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇందులో టైప్స్ చూద్దాం. టైప్స్: కౌంట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్స్, సింటాక్స్ సెలెక్ట్ కౌంట్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సెమీకోలన్. మార్క్స్ సింటాక్స్ సెలెక్ట్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ సెమీకోలన్. మినిమమ్ సింటాక్స్ సెలెక్ట్ మినిమమ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సెమీకోలన్. సమ్ సింటాక్స్ సెలెక్ట్ సమ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సెమీకోలన్. యావరేజ్ సింటాక్స్ సెలెక్ట్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్ సెమీకోలన్. వీటిని ఒకసారిగా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. Next, joins, important topic. Use it to combine rows from a two or more tables based on a related column between them. ఇందులో సేమ్ టేబుల్లో కానీ ఎక్కువ టేబుల్స్లోని మ్యూచువల్ కాలమ్స్ డేటాని తీసుకొని యూనిక్ కాలమ్స్లో డేటాని ఇస్తుంది. ఇందులో టైప్స్ చూద్దాం. సెల్ఫ్ జాయిన్, ఇన్నర్ జాయిన్, లెఫ్ట్ జాయిన్,
right join, left exclusive join, right exclusive join, full join. First is self join. It's a combined same type of columns data in a single column of a table. ఒక టేబుల్లోని మ్యూచువల్ కాలమ్స్ డేటాని తీసుకొని సింగిల్ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్లో రిజల్ట్ వస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన దగ్గర ఈ విధంగా ఒక టేబుల్ ఉంది. ఐడి, నేమ్, మార్క్స్, సిటీ, టీచర్ ఐడి. నెక్స్ట్ సింటాక్స్ చూద్దాము. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్, సెలెక్ట్ బి నేమ్ యాజ్ అ టీచర్ నేమ్, ఏ నేమ్ ఫ్రమ్ అ స్టూడెంట్ యాజ్ అ జాయిన్ స్టూడెంట్ యాజ్ బి, ఆన్ ఏ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి టీచర్ ఐడి సెమీకాలన్. ఈ విధంగా రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ న్యూ కాలమ్ నేమ్ని టీచర్ నేమ్ అని తీసుకొని ఈ నేమ్ అయినా యూజ్ చేసి షార్ట్ ఫామ్లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్నర్ జాయిన్. రిటర్న్ రికార్డ్స్ దట్ హ్యావ్ మ్యాచింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ బోత్ టేబుల్స్. ఇందులో 2 టేబుల్స్లో కాలమ్ డేటాని మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. వీటిని సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి వెన్ డయాగ్రామ్స్లో చూడవచ్చు. మన టేబుల్ 1, టేబుల్ 2 ఈ విధంగా ఉండే సింటాక్స్ చూద్దాం. Select from a table 1 as a inner join, table 2 as B. On A, ID is equal to B ID semicolon. రిజల్ట్ మనకి టేబుల్లో ఉన్న విధంగా చూపిస్తుంది. Third left joint returns all the records from the left table and matched records from the right table. ఇది వెన్ డయాగ్రామ్లో చూపించిన విధంగా కంప్లీట్ ఏ డేటా టేబుల్ అండ్ ఏబి కామన్ డేటా తీసుకుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన టేబుల్ 1, టేబుల్ 2 ఈ విధంగా ఉండే సింటాక్స్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అ టేబుల్ 1 యాజ్ అ లెఫ్ట్ జాయింట్, టేబుల్ 2 యాజ్ బి, ఆన్ ఏ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఐడి సెమీకాలన్. రిజల్ట్ మనకి టేబుల్లో ఉన్న విధంగా చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రైట్ జాయిన్ రిటర్న్స్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద రైట్ టేబుల్ అండ్ మ్యాచ్డ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ టేబుల్. ఇది వెన్ డయాగ్రామ్లో చూపించిన విధంగా కంప్లీట్ ఏ డేటా టేబుల్ అండ్ కామన్ ఏబి డేటా తీసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన టేబుల్ 1, టేబుల్ 2 ఈ విధంగా ఉండే సింటాక్స్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అ టేబుల్ 1 యాజ్ అ రైట్ జాయిన్, టేబుల్ 2 యాజ్ బి, ఆన్ ఏ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఐడి సెమీకాలన్. రిజల్ట్ మనకి టేబుల్లో ఉన్న విధంగా చూపిస్తుంది. Fifth left exclusive join returns records from the left table where excluding the matched records from the right table. ఇది ఏబీ 2 టేబుల్స్లో ఏ టేబుల్లో మాత్రమే యూనిక్గా ఉంది డేటా తీసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన టేబుల్ 1, టేబుల్ 2 ఈ విధంగా ఉండే సింటాక్స్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ అ టేబుల్ 1 యాజ్ అ లెఫ్ట్ జాయింట్, టేబుల్ 2 యాజ్ బి, ఆన్ ఏ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఐడి సెమీకాలన్. రిజల్ట్ మనకి టేబుల్లో ఉన్న విధంగా చూపిస్తుంది.
Next is sixth, write exclusive join. Return records from the left table were excluding the matched records from the right table. ఇది AB 2 టేబుల్స్లో B టేబుల్లో మాత్రమే యూనిక్గా ఉంది డేటా తీసుకుంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 ఈ విధంగా ఉండే సింటాక్స్ చూద్దాం. Select from a table 1 as a right join, table 2 as B. On A ID is equal to B ID semicolon. రిజల్ట్ మనకి టేబుల్లో ఉన్న విధంగా చూపిస్తుంది. Last one, full join. Returns all the records where there is a match in their either left or right table. ఇది AB 2 టేబుల్స్లోని మొత్తం కామన్ డేటాని యూనిక్గా డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. మన టేబుల్ 1 టేబుల్ 2 ఈ విధంగా ఉండే సింటాక్స్ చూద్దాం. Select from a table 1 as a left joined, table 2 as B. On A ID is equal to B union. Select from a table 1 as a right join, table 2 as B. On A ID is equal to B ID semicolon. రిజల్ట్ మనకి టేబుల్లో ఉన్న విధంగా చూపిస్తుంది. Next, union. Use it to combine the result set of 2 or more selected statements gives unique records. ఇది కూడా సేమ్ ఫుల్ జాయిన్ లానే వర్క్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇప్పుడే చూసాం. అండ్ దీనికి కొన్ని కండిషన్స్ చూద్దాం. కండిషన్స్: ఎవ్రీ సెలెక్ట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నప్పుడు టేబుల్స్లో సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, కాలమ్ మస్ట్ కంటైన్ సిమిలర్ డేటా టైప్స్. అందులో కాలమ్స్ డేటా టైప్స్ కూడా సిమిలర్గా ఉండాలి. కాలమ్ ఇన్ ఎవ్రీ సెలెక్ట్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్ అండ్ సేమ్ ఆర్డర్లో కూడా కాలమ్స్ ఉండాలి. SQL subqueries. A subquery or inner query or nested query is a query within another SQL query. It involves 2 selected statements. ఒక సబ్క్వెరీ అనేది 2 స్టేట్మెంట్స్లో ఖాళీ ఉంటుంది. ఎలా అంటే క్వెరీలో ఇంకొక క్వెరీ. సబ్క్వెరీ కన్నా డైరెక్ట్ ఈజీగా ఉంటుంది, బట్ మనల్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఇలా కూడా ఇన్పుట్ తీసుకోవచ్చని చెప్పడానికి సబ్క్వెరీ యూస్ చేస్తారు. సింటాక్స్ ఆర్డర్ చూద్దాం. సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కాల్ నేమ్ ఆపరేటర్ సబ్ క్వెరీని సెలెక్ట్ చేద్దాం. ఇంకొక క్వెరీ తీసుకుంటాం. ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మన దగ్గర కస్టమర్ ఈ విధంగా ఉన్నాడనుకుంటే ఫైండ్ కస్టమర్స్ ఐడి వేర్ శాలరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 25,000 ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఫర్ ఫైండ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఐడి ఇన్ ఈవెన్ కస్టమర్స్. దీన్ని కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం.
ఎండ్ క్రెడిట్స్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద వీడియో. మీకు ఇందులో ఏదైనా మిస్ చేసినట్లుగా అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. తప్పకుండా ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. అండ్ మరిన్ని ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ కోర్సెస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి వీడియో పెట్టిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావడానికి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, లైక్, కమెంట్, షేర్ for more reach to learners. Thank you for watching the video. Thank you once again.